Hello, I am Honoré from Rugwiro Languages. I just want to ask you some few questions. What would you do if you were taken 5 years back? Or what would you do or what would happen if you are planning to do something and it immediately rains heavily? Can I ask you one more question? What would you do if you are given so much money? What would you use that money for? There are many questions which I can ask by using if. And most people know this as if clause. I have started with those kind of questions because I know that when you want to respond to those specific questions, you are necessarily going to need conditionals. And when you talk of conditionals, most people don't easily capture it. They just want you to talk of if clauses. It's okay. Whether you call it if clauses or conditionals, they are the same. That's the lesson of today. I'm going to be teaching you about if clauses or conditionals. Yet in this lesson, we are going to be using match conditionals instead of if clauses. Ifs are going to be found in almost each example I'll be giving here. Muraho neza, natangije ibibazo uyu munsi nkubaza uko byagenda bigenze gutya. Ese uramutse ufite ikintu wicuza muri past wenda utakoze neza wakivuga gute? Ese uramutse ufite gahunda runaka akazi ikintu kigutunguye wabyitwaramo gute? Ese ibi bigenze gutya byagenda gute in the future? Ni ibintu byinshi ushobora kubaza mu cyongereza ukoresheje if. Abantu benshi bamenyereye kubyita if clauses, it's okay, ariko muri rino somo turaza ko turi gukoresha conditionals. Kugira ngo rero ubashe kumenya kuvuga ururimi neza uba ugomba kuvuga ibyo bintu rwose kandi ukabivuga neza. Abanyeshuri benshi bakunda kumbaza bakanansa yuko nazabakorera iri somo. That's why today I have decided to work on this specific lesson. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe rwose umwanzuro wo gukora kuri rino somo. And I believe it's gonna be so very helpful. Kandi ndizera yuko riribuze kugufasha. Niba uri umunyeshuri uri kwiga icyongereza, niba mu bintu ushaka gukora harimo kwiga icyongereza, niba wumva ko ushaka kumenya icyongereza, then watch this lesson from the beginning up to the end. Iri somo ntaze kugira n'akantu na kamwe kagucika. Uritangire kandi unarisoze, making sure yuko waritangiye, waryumvise kandi warishoje. Uraza kubona yuko ari isomo ry'ingenzi ku muntu wari we wese ushaka kwiga ururimi, not even English, si n'icyongereza gusa, n'urundi rurimi rwose waba uri kwiga. Uramutse utazi gukoresha conditionals, then there is something big that you're missing. Hari ikintu kinini uba ubura. Tugiye rero kurebera hamwe ibi bintu byose kandi mu minota mike. I'll try to be so quick. Ndaza kugerageza kugira vuba, ariko nanone nanabisobanura mu buryo ubasha kubyumva neza. Icyo nakubwira, fatika yawe ni karamu. This is grammar, my friend. Iyi ni grammar kandi to grammar king's bow. To grammar king's bow. Iyi ni grammar, fatika ni karamu. Niba ubona ushobora gufatika ni karamu, fatika ni karamu, ugende wandika. As I explained, please make sure you are taking notes. Igihe ndi gusobanura uze kumenya neza yuko uri kugenda ufata notes, kugira ngo ibyo turi buze kuvugira hano utaza kubifatira hano ariko ejo ukazabyibagirwa. Ariko niba utanafite ni karamu, ntacyo, ino video uze gufata aka link ukabika ahantu, ejo uzongera ugasubiremo cyangwa ejo bundi cyangwa n'ikindi gihe uze kubonera umwanya. Alright, mbere ko twinjira neza mu isomo ryacu, mwibuke ko turi kwiga icyongereza online. Twiga icyongereza online ahantu hose waba uri, muri Africa, muri Asia, muri America, Europe, England, UK, Qatar, Democratic Republic of the Congo, anywhere. Ahantu hose waba uri dushobora kwigisha icyongereza utarinze kuva mu rugo. Bwe tukwigisha icyongereza turebana, nk'uko nguko uri kundeba, uretse ko ntari kukubona, hiyongeraho yuko undeba nkakureba tukanaganira. Ushobora kubaza ibibazo, ushobora kureba ibyo mwarimu yandika, nuko nguko Google Meet ikora. Nkunda kwisobanura mu magambo make kuba tayize, ariko ntabwo igoye. Hanyuma rero aho waba uri hose uze tukwigishe, n'amafaranga make cyane, hanyuma tugatangira tukakwigisha. Iki gihe ntabwo ari ngombwa yuko urinda kuva aho uri cyangwa abattending classes ziri physical. Hari uburyo bwinshi abantu bashobora gukoresha kandi bakiga neza bakamenya ibintu batarinze kuva aho bari. Rero kuva kwa mbere kugera kwa gatanu tuba dufite classes zitandukanye bijyanye na availability y'umuntu, bijyanye n'igihe uhugukira, bijyanye n'igihe ubonera umwanya. Hari abavuga bati gende hanze, that's never a problem to us. Ntabwo icyo ngicyo kijya kiba ikibazo. Dukora gahunda ijyanye n'amasaha y'aho abantu bari hagiye hatandukanye, so don't worry about the time. Niba rero wumva uri interested, dushobora kutwandikira kuri izo contacts za WhatsApp, hanyuma tugatangira tukakwigisha icyongereza online. Waba uri umutangizi, waba uri mo hagati, uri intermediate, waba uri advanced, we just got you covered. Wari we wese urwego waba uriho rwose turagufasha kandi duhereye
kubyo usanzwe uzi. We're going to build from your past knowledge. Rero tutarinze kujya muri byinshi, reka twinjire neza mu isomo ryacu ry'uyu munsi. We are going to look at the conditionals. Tugiye kureba kuri conditionals cyangwa izo benshi bakunda kwita if clauses. Turaza kugira zero conditional, icyo ni igice cya mbere, tugire first conditional, tugire second conditional, tugire na third conditional. Urabona mfite enye nubwo ngarukiye kuri third. Zero, first, second and third conditional. Kandi rwose bigomba kurangira ibintu uri kubyumva neza. So I just want you to lend me your ears. I just want you to follow closely each and everything that I'm going to be explaining in this lesson. Iyo rero tuvuga kuri zero conditional, tuba tugiye kuvuga kuri general truths, ibintu bisanzwe bizwi. Ese iyo ibintu bigenze gutya bigenda gute? Iki kibaye gikurikirwa n'iki? Ubundi iyo tuvuze conditionals ni condition, uko byagenda kose iki kintu kiraba hanyuma kigateza ingaruka runaka. Iki iyo kibaye bigenda gutya, iyo kiba cyarabaye iki ngiki byari kugenda gutya na gutya. Ni ibikorwa bibiri byanga bikunda, kimwe kidependinga ku kindi. That's the conditional. Zero conditional rero yo tuba tureba kuri general truths, kuri kuzwi ibintu bigenze gutya bigenda gutya, nta kindi nuko nguko bigenda. Cyangwa tukareba kuri scientific facts. Scientific facts, ukuri kwagaragajwe na science. Turabizi neza yuko ibintu bigenze gutya scientifically nta kindi kibaho bigenda gutya. Iyo ukoze ibi ngibi bibyara ibi ngibi. Cyangwa turi kureba rules and routines, amategeko cyangwa ibintu umuntu ahora akora byisubiramo bya buri munsi. Nibyo bintu bitatu by'ingenzi turi buze kureba. But don't complicate it. Utumva ko ari ibintu biri complicated, reka tubirebere mu ngero za nyazo. Urugero, iyo umuntu ari isukari nyinshi bigenda gute? Ushobora kuba utabizi neza. Ariko scientifically, if you eat too much sugar, you gain weight. Iyo urya isukari nyinshi biba byoroshye yuko wabyibuha. If you eat too much sugar, you gain weight. Ushobora kwibaza ngo tubigenjeje gute? Reka turebe kuri formula. Hano turafata if dushyiraho present simple hanyuma twongeraho present simple. Kuri zero conditional it's very easy. Ni if dushyiraho present simple twongeraho present simple. If you eat too much sugar, you gain weight. Present simple rero tuyikora gute? Ni bya bindi bisanzwe. Na amasomo hano dukunda gucishaho cyane. Present simple reka nyigusobanure muri make ariko nutaza kwimba neza uraza gushaka amasomo yacu twabisobanuye. Present simple ni simple nyine iroroshye. Ni subject ni wowe ukora igikorwa, ni I ugashyiraho verb. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats. We eat, you eat, they eat. Ubwo ni ukurya twatondaguye verb to eat. Ni play. I play, you play, he plays. Iyo S uyibuke kuri he, uyibuke kuri she plays, uyibuke kuri it plays. Ahandi we play, you play, they play. Ahandi ni bisanzwe. Hanyuma rero hano ntabwo twakoresheje indi verb indi yose, twakoresheje it kandi turi kuvuga you wowe cyangwa umuntu wari wese. We are talking to you. If you eat too much sugar, nurya isukari nyinshi cyangwa iyo uri isukari nyinshi, you gain weight. Iyo uri isukari nyinshi igikurikiraho you gain weight. Urebe neza kuri formula yacu. If you eat too much sugar, you eat, that's present simple. Too much sugar ni complement. If you eat too much sugar igikurikiraho you gain weight. To gain weight kubyibuha. If you eat too much sugar you gain weight. Ukundi kuri kuzwi, uramutse ufashe nk'urubura cyangwa ikintu urubura, let's take ice. Ufashe urubura ukarucanira byagenda gute? If you heat ice it melts. Rwashonganye. If you heat ice, iyo ucaniriye urubura gikurikiraho it melts, rurashonga. It melts. Your S twongera nuko ari it. It ni igaragaza urubura. If you wowe heat ucaniriye urubura it rurashonga, it melts. Your it rigusimbura urwo rubura. Iyo ucaniriye urubura ntabwo twongera gusubira mu rubura, it melts. If you heat ice it melts. Iyo ucaniriye urubura rurashonga. Iyo ucaniriye urubura rurashonga. Turacyari kuri zero conditional. I think now you understand. Ndizera ko kugeza ahangaha uri kubyumva neza. Niba utari kubyumva pausinga video usubiremo neza ubanze ubyumve. This is a class. Ili class tuyifata nka class, so I just want you to understand everything. Bashaka yuko wumva ibintu byose. Iyo utaribuze kumva uze kwandika muri comment section. Ndaza kuba mpari cyangwa n'abandi barimu baraza kuba bahari bo muri Rugwiro Languages baraza kugusubiza kandi mu buryo buri convenient. If you mix red and yellow you get orange. Iyo ufashe iyo uvanze umutuku n'umuhondo ubona orange. Ubwo abazi byo kuvanga amarangi barabizi. Iyo ufashe umuhondo
n'umutuku ukabivanga ubona orange. If you mix red and yellow you get orange. If students are late, iyo abanyeshuri bakererewe, teacher gets angry, mwarimu ararakara. Turamuzi uwo mwarimu ahantu yigisha ni ibintu bisanzwe. If students are late, teacher gets angry. Iyo abanyeshuri bakererewe, mwarimu ararakara, arababara, kubera ko ashaka yuko biga neza, ashaka yuko bamenya ibyo bigisha. So if students are late, teacher gets angry. Iyo abanyeshuri bakererewe, mwarimu ntabwo bimushimisha na gatoya. If you press this button, the machine stops. If you press this button, the machine stops. If you press this button, the machine stops. Ndizera nawe uri kubyumva. To press a button ni ugukanda kuri buto. Iyo ukanze kuri no buto umuntu ari kukwereka if you press this button, icyakurikira ibyo ni iki? If you press this button, uramutse ukanze kuri no buto, the machine stops. Machine irahagarara. So please don't press this button if you have not planned. Rero utaza gukanda kuri iyo button niba wumva utabiteguye neza. If you press this button, the machine stops. Ibyo rero nibyo byo kuri zero conditional. Reka turebe no kuri first conditional. Kuri first conditional rero tuyikoresha kuri real and possible future situations. Real and possible future situations. Hano no tugiye kuvugira ku bintu bishobora kuzaba muri future cyangwa bishoboka. Biramutse bigenze gutya nazakora iki? Uramutse ukoze iki byazagenda gutya na gutya. Iki kibaye byazagenda gutya. Tugiye kuvuga ku bintu bishobora kuba akanya bikazatuma hari ikintu kindi kiba kuri future. Likely outcomes cyangwa ikintu utekereza ko gishobora kuba result y'ikindi, cyangwa warnings and advice igihe uri kugira umuntu inama. Warning yuri kuburira umuntu cyangwa uri kumugira inama. Hano ushobora gukoresha first conditional. Hano rero turaza gukoresha if plus present simple, twongeraho will, dushyiraho base verb. If plus present simple, dushyiraho na will, hanyuma dushyiraho base verb. Ushobora kuba utahita ubyumva neza iyo dushyizemo formula. Hari abantu bahita batangira pre-calculating bakumva bitangiye kuba mathematics, but it's very simple. Ariko biri simple. Reka dukoresha urugero. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. Imvura nigwa ejo, we will cancel the trip. Tuzahagarika trip. If it rains tomorrow, imvura nigwa. If it rains, imvura nigwa, we will cancel the trip. If muri formula yacu, it rains, urumva ni present simple. It rains, kumvura ni it rains, nta kindi kintu kigwa nk'imvura nkunda kubibabwira. If it rains, imvura nigwa, we will cancel the trip. Tuzasubika cyangwa tuzahagarika trip yacu, ubutembere bwacu. If it rains, we will cancel the trip. If she studies hard, she will pass the exam. Niga cyane, urumva bizagenda gute? Azatsinda exam. If she studies hard, niga cyane. She, if she, then she will pass the exam. Niga cyane uwo muntu w'igitsina gore, she will, wenda n'umunyeshuri. If she studies hard, niga cyane, she will pass the exam. I will ni kutwereka yuko ibintu biri ahazaza, biri muri future. It's like she will pass the exam. Shaka wanafata agace kamwe, she will pass the exam, azatsinda exam. Ako se bizaterwa n'izihe condition? Hari condition, hari ikintu agomba gukora. Niga cyane. If she studies hard, she will pass the exam. Azatsinda exam. Nibigenda gutya, niga cyane, ikizamubaho, she's gonna pass the exam. She will pass the exam. That's it. Cyangwa ubonye umuntu arasohotse, the weather is so very cold, urabona hanze harakonje cyane, umuntu yashyizemo agasengeri, akamubwira ngo if you don't wear a coat, you will get cold. Uraza gukonja. Nutambara ikote. If you don't wear a coat, you will get cold. Uraza gukonja. To get cold, gukonja. Nutambara ikote, ndakubwiza ukuri, ubukonje ntabwo uri bubikire. Uraza gukonja. If you don't wear a coat, you will get cold. Reka twigire kuri second conditional. Second conditional ho rwose uba ufite ibyifuzo cyangwa uvuga uti ufite inzozi, cyangwa kuvuga ibintu ngiye bigenze gutya byagenda gutya kabisa. Ibintu bigenze gutya byagenda gutya. Icyampa nkakora iki nakora kiriya. You understand? I think you got it.
ndatekereza uri kubyumva. So here we're going to talk about unreal or imaginary situations, the present or future. Tugiye kuvuga kuri unreal situations, ibintu bitari real, mu by'ukuri urabyifuza cyangwa urabitekereza, urabyimagina, bishobora kuba biri muri ubu ngubu cyangwa biri muri future. Icyamiki nakora iki? Mu by'ukuri urumva ntabwo ugifite icyamiki. Or you can be like, urugero ushobora nko kuvuga ngo wenda, if I met a president, I would shake his hand. Huye na president, na his excellency. If I met his excellency, I would shake his hand. Huye na his excellency, na shaking his hand, na musuhuza, something like that. Urumva bishobora kuba bigoye. If I met his excellency, I would shake his hand. Bishobora kuba bigoye. Ariko urumva ni ibintu uri kwimagine, it's unreal, it's imaginary. Bishobora kuba biri muri present, niho ntawamenya, cyangwa biri muri future. Reka turebe noneho ingero zigufasha kubyumva neza. Ariko hataza kugira umuntu bitungura nawe turi gukoresha past kandi turi kwimagine ibintu bishobora kuba biri muri present cyangwa muri past. Formula hano imeze gutya. Ni if plus past simple. Turafata if dushyiraho past simple. Nitumara gushyiraho past simple dushyiraho would, hanyuma dushyiraho base form. Iyo tuvuze base form ni verb idafite to. Verb twakuyeho to, yari to play, yari to cook, yari to come. None baye dukuyeho za to: cook, come, play, sleep, teach, study, and so many more. Ushobora kumva umuntu avuze ngo if I were rich, I'd buy a big house. Icyangira umukire nagura inzu nini. Ndi umukire nagura inzu nini. If I were rich, I would buy a big house. Urabona twakoresheje wa aho gukoresha am. Iyi ni verb to be. I am rich. Undi umuntu yakavuze I am rich, ndi umukire. You are rich, uri umukire. He is rich, ni umukire. She is rich, nawe ni umukire w'umukobwa. It is rich. We are rich, turi abakire. You are rich, muri abakire. They are rich, ni abakire. Tugakoresha am na is na are muri present. Aka twakoresheje were kubera yuko formula yacu igomba kujya muri past. Verb to be muri past induka were cyangwa was. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Igitangaje hano iyo turi kuvuga ibintu nk'ibi muri conditionals, was ntabwo tuyikoresha, dukoresha wa gusa. If I were rich kandi ubundi dukoresha was. So you have to keep this in mind. Iyo turi muri conditionals turi kuvuga ibintu nk'ibi dukoresha were gusa. If I were rich, if you were rich, if he were rich. Let's go kuri I ijyana na was ubundi. He ijyana na was, she ijyana na was. Ariko hano ho is different. It's a bit tricky. You have to keep this in mind. If I were you, if I were rich, if he were rich, if she were rich, if it were rich, if we were rich, kugeza kuri they, if they were rich. Was hano ntabwo tuyikenera. No tugiye gushyira ikintu muri conditional turakoresha were gusa. Niba dushaka gukoresha verb to be. If she had more time, she would learn Spanish. Afite umwanya uhagije yakiga icyesipanyol kubera yuko akunda kugikenera cyane. If she had more time, she would learn Spanish. If we lived by the river, we would swim every day. Iyaba twari dutuye hafi ya river, twari kujya twoga buri gihe. Unfortunately, we are so far away from the river. Ikibabaje kubw'amahirwe make, we are so far away from the river. If we lived by the river, we would swim every day. Ariko, we are so far away from the river. If he knew the answer, he would help you. If he knew, urabona nka knew yari know, ako yabaye knew yagiye muri past. If he knew the answer, he would help you. Azi igisubizo yagufasha. Unfortunately, he doesn't know the answer. Na igisubizo azi, if he knew the answer, he would help you. If I were you, I would take the job. Mbaye wowe nafata akazi. If I were you, I would take the job. Wewe bari kuguha akazi nkabona ntabwo uri kubyumva neza, ariko icyangira wowe, I would take the job. Kubera yuko njyewe wenda nta kazi nifitiye, wowe bari kuguha amafaranga runaka ukavuga ngo akazi ngo gafite conditions zigoye. If I were you, iwe ni yaba ari njyewe, iyaba nari wowe, I would take the job. Unfortunately, I can't be you. Kubw'amahirwe make ntabwo naba wowe. If I were you, I would take the job.
third conditional rero yo conditional yacu ya gatatu, third conditional ariko ubwo ni ya kane. Third conditional ushobora kuba uri kwicuza nk'ibintu uri kuvuga uti iyo menya iyo nzo kuba narakoze bino na biriya wenda byari kugenda gutya na gutya. Tugiye kureba rero hano on third conditional we're going to be talking about unreal situations in the past, ibintu bitashobotse muri past, cyangwa se regrets or missed opportunities, kwicuza cyangwa amahirwe wenda wabuze in the past, gusobanura ibintu nk'ibyo ngibyo. How do you say that? Iyi rero nayo iradusaba gutekereza cyane, iradusaba kagakaye n'agakaramu niba ukigafite please keep it nearby, gashyire hafi. Kagakaye n'agakaramu niba ukigafite please keep it nearby, gashyire hafi utangire wandike. Nanjye reka ino formula nyivuge nyisoma. Hano turaza gukoresha ino structure, but don't think it's difficult, ariko ntutekereze ko ikomeye. It's very simple by the way, it's a matter of understanding, nukuyumva gusa. Turafata if dushireho past perfect, if plus past perfect, dushireho would have, nitumara gushyiraho would have dushireho past participle, ubwo tuvuze past participle I think you understand it. Ubwo verb iteka igira ibihe bitatu, tugira verb isanzwe, tukagira past participle, tukagira na past ya verb. N'urugero dufite verb to play, played. Dufite verb to clean, cleaned. Dufite verb go, kugenda. Hanyuma past participle yayo ni gone, hanyuma past yayo ni went. Aho rero twe turaza gukenera ka gone. Dufite verb to speak, spoke, spoken. Hano turaza gukenera spoken. Go, gone, went. Hano turaza gukenera gone, iyo niyo past participle. Ku gice cya kabiri kuri third condition turaza gukenera gone. Stop, stopped. Izi zaidi zo ziba zoroshye, biba stop, stopped. Teach, taught. See, saw, seen. Ubwo hano turaza gukenera iyihe ibaye ari see, saw, seen. Kanchiraho ka question mark. Ubwo turakenera iyihe? Ndizera kuri kubisubiza. Turakenera seen, ntabwo turi bukenere saw. Hanyuma kuri past perfect yo turaza gukenera had. I had cleaned, I had studied, I have told, they had called, we had prepared, had. Turaza gukenera ka had. Rero if you see had, please don't be surprised. Ntuze kuba surprised. Urugero, if I had studied harder, I would have passed the test. If I had studied harder, I would have passed the test. Iyo nza kuba narize cyane, nari gutsindira test. Regret. If I had studied harder, I would have passed that test. Iyo nza kuba narize cyane, kiriya kizami ntabwo cyari kunshika, ariko nashyizemo laziness, ubunebwe, nuko nyine sinatsinda. Or you can say something like, if she had left earlier, if she had left earlier, iyaza kuba yarahagurutse kare. If she had left earlier, if she had, urumva ni past perfect, she had left, past perfect, earlier, iyaza kuba yarahagurutse kare, she would have caught the bus. Yari kuba yarafashe bus, yari kubona bus. Ariko she left late, and then the bus went before she arrived. Yagiye atinze and the bus left before she arrived. Yagiye atinze nuko bisi nyine iramusiga. None what can she do? Yeah, if she had left earlier, she would have caught the bus. Yaza kuba yarahagurutse kare, yari kuba yarabonye bisi. Hari igihe rero tuba turi kwiga ibintu abantu bakavuga ngo ubuse bikoreshwa. None ubwo ibyo ngibyo utabisobanuje, ino third condition wabisobanura gute? Just tell me. It's really difficult. So if she had left earlier, she would have caught the bus. Ibyo byo kushaka kujya guterateranya byige ubifate neza ubivuge nkuko biri. If they had invited us, we would have come. If they had invited us, iyo baza kuba baradutumiye, we would have come. Twari kuba twaraje. But they did not give us invitations, so we did not go there. Ntabwo rero baduha invitations, and we would not invite ourselves. Ntabwo rero twari kwitumira. Unfortunately, we did not attend maybe their party or something. If he had listened, iyaza kuba yarumvise neza. If he had listened, he wouldn't have made
that mistake. Ntabwo yari gukora ririya kosa. If he had listened. Uriya mwana turamubwira ariko ntabwo yumva. Iyo aza kuba yarumvise neza, ntabwo yari kuba yarakoze ririya kosa. Turamubwira ntabwo yumva. Turamubwira reka ibi ngibi ntabwo yumva, none dore byamugarutse. Ariko if he had listened, he wouldn't have made that mistake. Yaza kuba ari umuntu wumva, tukamubwira kumva, ntabwo aba yarakoze ririya kosa. Buse dushaka ntitwasoza, dushaka twasoza isomo, turebye zero conditional, turebye first conditional, turebye second conditional, turebye na third conditional. Niba utabyumvise neza, ushobora kubaza muri comment section tukagusobanurira. Ushobora kugusobanurira cyangwa na bagenzi banjye barimo bagenzi banjye bakagusobanurira. We are going to be here for you. Comment section murambe babwira tuyifata nk'igice cy'isomo. Niho muba mugomba kubariza ibibazo. Niho mugomba kubariza ibibazo, niho ugomba kwisanzurira, niho nawe uri buduhere ingero zawe. Uze kuduha urugero wenda kuri first conditional, kuri second conditional, kuri third conditional cyangwa se no kuri zero conditional, urugero rwawe kugira ngo turebe yuko isomo ryatambutse neza nkuko tubitekereza. Now if you've managed to reach this far, please don't forget to hit that subscribe button. Niba wageze hano kora subscribe. Mujye mukora subscribe by the way. Umuryango tuwagure ishuri ryacu ribe rinini. So hit that subscribe button, like, uhereze na mugenzi wawe no link, umuhe link, guhereza numvise bikoreshereze yayo nayo iri trick. Uhe link mugenzi wawe wumva ko akeneye rino somo nawe yige. Sharing biradufasha ariko kwagura umuryango, kwagura class, ariko namwe birabafasha kugira ngo amasomo runaka yandi naza ugihita yabona. Mukore like hanyuma mukore na subscribe abatarakora subscribe. Twe dukunda subscribe cyane abantu bo ku mbuga nkoranyambaga, we love subscribes. Rero ibyo byose mubikore, that's kind of support, ni support. Hanyuma ubwo ngubwo let's meet you again in the next lessons. Tuzongera guhura mu yandi masomo akurikiyeho. Thank you. Bye.